Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, William Ruto's government was built on the foundation of Mama Mboga, Boda and Hustler. This was a government that was going to serve the interest of Mama Mboga, the Boda operator, and all hustlers, those people who struggle to make end meet. But going by how the administration have come out with their policies, it means they really did not have the interest of any of those three categories of people. Nani watu tumoja, hustler, Mboga, boda operator, hustlers. The policies goes against the spirit of uplifting the lives of the poor to a middle income class. But it was promising heaven that like everyone who is poor will move from the poverty line index to the middle class income earners. That was the kind of proposal Ruto was bringing out and the promise he gave to the people. And he came out as an individual who has a solution for that. But instead, it is clear that Ruto is the problem to all our suffering. So Citizen TV decided to conduct an interview in one of the general market store, Kajado, somewhere in Kajado. And the revelation there is clear. There is a Mboga who was interviewed, who really demonstrated exactly on how this government has made it hard for any of them to run a successful business. She did so by using, number one, a mango, number two, a bunch of banana. She has really explained exactly how things has drastically changed and how they're making losses every day. It is a reality that a piece of mango that they were buying on wholesale price at 5 shillings, then they were retailing it at 10 shillings. It's now going for 20 shilling at a wholesale price and 25 shilling at a retail price. A bunch of banana that was going for 20 shilling at a wholesale price and being retailed at 60, somewhere there, is now going for 100 shillings, and they have now to sell one piece of banana at 10 shillings. Look at this. Sometimes at the end of the day, they lack the customers. So they end up, you find that this fruit will end up into dustbin because they have rot. Zikishaoza hazina market, kwa hivyo inawabidi watupe. You bought very expensively, but you missed the market and now you have to take them to the dustbin. So zingine pia ulipia hiyo uchafu. That is the suffering of Mama Mboga in this country. Listen to this. Mimi kwa majina langu naitwa Joyce Wangari Ndegwa, ama jina ya kazi naitwa Wakandara. Gharama ya maisha hapa imetufikisha tuko juu sana. Hatukuwa tunafikiria hii gharama itatufikisha hapa, lakini kwa wakati huu imetufikisha hapa. Juu tukienda kwa soko pali tunaendeaga mzigo, tulikuwa tunaendea gunia ya mzigo kitu kama shilingi 200. Na saa hii gunia hiyo tunailipa 350. Gunia ya mashungwa, gunia ya mandizi, gunia ya maembe, hivyo gharama bado imekukaria. Masomo iko juu. Gharama ya chakula huko nyumbani iko juu. Mboga unanunua kilo shilingi 60. Kilo chenye tulikuwa tunanunua 20 bob. Kutoka hapo kitu kama maembe yenye tunanunua kama hii tuseme for example hii peke yake. Hii maembe peke yake tulikuwa tunanunua 10 bob.
kwa retail. Wholesale ilikuwa inauzwa shilingi 5. Sasa hii maembe tunainunua shilingi 20, kwa wholesale retail tunanunua shilingi 25, tunauza shilingi 25. Kwa hivyo tunaona hiyo gharama imetukalia. Kitu kama mandizi kama hii unaona hapa, hii mgomba mmoja hivi tulikuwa tunainunua shilingi 20 moja. Saa hii yote hii mgomba ni shilingi kama 100 hivi. Ndizi moja tunauza 10 bob, ndizi zingine tunauza 20 bob moja. Saa hii hata mtu wa kununua anashindwa na kununua juu ya gharama vile iko juu. Hii mandizi unaona mzigo zingine zinapotelea hapa, unakuta kwa takataka ndio mingi, hii matunda zenye zinatukalia. Sasa tunaomba serikali tusaidie. Penye gharama inaweza kuja chini ndio maisha ikae mzuri, hata sisi tusaidike. Juu tumefinyika, watoto wako nyumbani na wengine tunawafanyia harambee. Na yenye imetuleta hapa, tumeletwa juu ya kusaidia watoto wetu na imetushinda. Asante. Kwa majina yangu naitwa Andy Kemani kutoka hili soko la Marikiti la Kajado Market. Gharama ya maisha kwa kweli imekuwa kali mno. Kama mimi sana nashughulika kuuza sukuma na sasa sukuma zinatushida hata kuuza. Maana hata zile kuendea shambani kama tulikuwa tunaendea kilo 200 tunashindwa kuendea. Maana tukileta sokoni haziendi. Mali tulikuwa tunatumia kama ni pikipiki unalipa shilingi 100, pikipiki inatulipisha shilingi 300. So pia gharama ya kupanda kwa mafuta imeathiri sana biashara yetu. Tungeomba serikali wajaribu sana wapunguze gharama ya mafuta. Asante. Now we are continuing this panel discussion, but just a quick request for those who are watching and you have not yet subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much, and again to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, beside this, there is one man who has talked about the issue to do with the transport. Transport has been affected because the price of fuel went up in the finance bill from 8% to 16%. So when it comes to transportation, a distance where they have been paying 100 shillings, they are being forced to pay 200 or 300. Ndio mtu wa bodaboda akubebee ili asifanye hasara kwa biashara yake. Ile mafuta amejaza pale kwa tank irudi na pia apate kitu kidogo cha kuenda nacho nyumbani. So imagine at that level. You are buying items so much expensive. Before you bring it to the store where you are selling, you need transport, which is expensive also. Put it together, then you bring your item in the market. Tell me if you are still making profit. Because customers would want to buy items at an affordable price. Affordable means what they can manage to have. So that means you can't maximize the profit. So they make very few coin in terms of profit. Is it even a profit? Because again, for you to calculate profit, you have to understand the capital that you put in that business. Besides the capital, you have worked for the whole day. How much is your salary for that day? Remove your salary inside per day or wages. Then you calculate what is the extra coin that you have there. Then that will be the profit. Lakini kama hujatoa gharama yenye umeweka pesa zako kwa hiyo biashara, utoe ile siku umeshinda ukifanya kazi, ndio ujue pesa ngapi inabaki ndio ikuwe profit. Hautaelewa unafanya biashara gani. So even I don't see profit in this business. Wakitoa the cost including wages you have earned on that day, I don't see anything there. So ni kama tu umejiajiri kazi, yani ufanye tu kazi alafu pata wages without any profit. So there's no profit in this business. Ile kitu wanapata tu ni wages kidogo pale kwa kushinda siku nzima kwa soko ikichomwa na jua. So if you're talking about profit, mama mboga hana, fruit vendor hana, mtu wa bodaboda hana. They don't make profit at all under William Ruto's governance. His policies were poisonous to any business in this country. So investors are crying. Small, medium enterprise is in problem. Micro enterprises are dying. So how mama mboga wako under micro.
Na ameeleza vizuri kabisa, ulete machungwa, ulete maembe, uweke kwa soko pale, uweke pale watermelon. Alafu siku ya kwanza iende, ya pili, ya tatu, zimeiva. Zifika kwa kiwango zimeanza kuoza kwa sababu the purchasing power has gone low because the price is expensive. Majority cannot afford. So you remain with the few customers who might be willing to buy your product. So the end is that utatupa hizi vitu kwa pipa la takataka or you sell at a throw price. Kile umenunua 20 bob, you sell at 25, sometimes even 20. Kikiharibika uuza hata 15 so that at least you get even something small kwa capital yeka ndani. Tell me, if Mboga will be frustrated for this long, will they sustain their business? Watakuwa kwa business for how long? That means many have been driven away from the business. Wengi wametengeneza hasara kubwa na wamesukuma kutoka kwa biashara, hawatafanya biashara because the business is not making profit. They are counting loss after loss. The reason is because of the policies that were put in place under the leadership of William Samoei Ruto. For him, he is focusing on collecting more taxes. So he does not care how much you make. He does not care if you will be in business. But again, there is also another danger ahead. When you drive many people out of business, how will you collect taxes in the near future? You have overcharged people, they are paid for 1 year, they have struggled, then they are out of business. Utapiga hii tax nani? Ruto will be left with no one to tax. It's going to be very hard for William Ruto to make taxes because instead of expanding the tax bracket, he is shrinking it. So his advisors are unwise, or maybe he's not taking advice from the economic advisors. Therefore, it is all about creating problem. So hata sisi watu wa kununua tunaona shida because when they are expensive we cannot afford, therefore we can't have. So we just suffer na njaa yetu pole pole na shida zetu. So everyone has been affected under this regime. And I think that woman, that Mama Mboga really demonstrated exactly what men are going through. I don't know your views, but let us know in the comment section to continue with this discussion. Thank you so much and see you in our next video.